Soviet Union worshippers. Against it, we have some Ukrainian flags and European flag. All here next to Orlov again. So this is a Russian flag, right? Yeah. And it's crossed. That means that they don't like Russia. No Russia. Got it. This is Soviet Union. It's a hammer and what is it called? Sickle. Hammer and sickle, and it's crossed. And this is European Union flag, which is not crossed. So that means they support it. Yeah, I think this guy, I don't know. We have like conflict of opinions here, and we have police to make sure everything is in peace. And then you have this guy in a red hat, strong Czech. Strong Czechko, silné Češko. Ale teď tam komunisti jsou, teď všichni ty starý občanskýho kóra to byli komunisti. Jo, mám dlouho. Můžu se vyfotit s vámi? Protože vždycky budeme moderovat ve dvojicích, tak poslední moderující. Okay, what did you want to know? Well, it says only 300 U.S. soldiers, but Pilsen celebrates the U.S. like they did 100 U.S. soldiers here on this side of the Czech Republic. No, They're saying 300 it says total. the overall Czech Republic. But from the Pilsen side, it seems like it was a lot more. I don't know. So that's what Smrt like if you're celebrating an komunismus! entire country, if you're celebrating an entire country, Dneska je tady oslava, není žádný komunismus, ani pravičáctví, není to politická akce, ať se lidé podobného kalibru snažili tuto akci pošpinit. Pána pozdravujeme, ať běží. My jsme tady taky za svobodu, my jsme tady dneska kvůli tomu, že naše země byla osvobozená spojeneckými armádami na čele s Rudou armádou. Uvržení do doby temna a teroru. Vyhlazování etnických menšin. Mnoho vlastenců se začíná organizovat v odbojových skupinách, kde svádějí boj za přežití a svobodu své vlasti. Poté, co Evropa klečí na kolenou před Berlínem, je zahájena největší genocidní válka v dějinách lidstva. Operace Barbarossa.
Velká vlastenecká válka na život a na smrt nejen svazových národů, ale mnoha národů po celém světě i v Evropě. Válka, která odnese 30 milionů životů občanů Sovětského svazu. Západní spojenci otevřeli dlouho očekávanou velkou ofenzivu na západě v polovině roku 1944. Kolaps nacistického Německa a jeho satelitů to jen urychlilo. V Pacifiku americká armáda sváděla kruté boje o ostrovy. Japonci plenili národy jihovýchodní Asie, které se ovšem hrdinně bránily. S postupem osvoboditelských armád se více aktivizují i české odbojové skupiny. První československý armádní sbor spolu s Rudou armádou svádí boje na Oduklu, Bratislavu, Ostravu, Brno. These guys don't like USA. Propuká pražské povstání. Čeští povstalci chrání Prahu před zničením, které Němci plánovali. Díky rychlému postupu armády od Berlína povstání není zlomeno a výzvy povstalců jsou vyslyšeny. 9. května 1945 jíždí Rudá armáda do československého hlavního města. Svádí zde poslední... USA, EU, NATO, government and Czech media. Okay, but what does the sign say? Vlada media. Government and Czech media. Like it's like death to US and E. You're looking at the Charles IV, the Bohemian King, and the Holy Roman Emperor. The Holy Roman Empire used to span over the land of the current Czech Republic, Germany, Netherlands, Northern Italy, Belgium. So this guy was king of all that land, and he made this Charles Bridge built, which is now full of tourists. For this beautiful view out of the Charles Bridge. The end of the bridge. We're about to enter the, what is it? Smallest alleyway in Prague. Smallest alleyway in Prague. You have this green light that you can enter. It's only one direction. One directional way. You have to follow the green light because only so many people can get there. Only one person can get there. There was a line of people just to walk through this alley. I don't understand what's so special about it. Because it's tiny. Just another tourist bullshit. I don't think it's cute. So we can't go back. No, we can't. So there is just green light all the time. Oh, I guess so. I feel like you used to be able to go through it the other way. This is the Czech national heritage. Just everyday life in Prague.